Tonight, I would like to explain the 4 factors for the Sotapanna. 4 factors to be Sotapanna. So, we are going to learn tonight these 4 factors. Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan membahas tentang 4 faktor untuk menjadi Sotapanna. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar tentang hal itu. If we now this time means that Boddhisatva is still flourishing. So we should practice until to be Sotapanna. So if we become Sotapanna, then we got a guarantee we will not go to 4 apayas. That is our goal. Even if we do not attain Sotapannahood, our goal should be to be a Sotapanna. If we become a Sotapanna, then from this level, and this noble person cannot go back to the Puthujjana. So from Sotapanna to the Arahat will go to up, not go down. So to be a Sotapanna, there are 4 factors. When maybe there was no Buddha at the Jetavana monastery that day, so bhikkhus gathered, and then they decided to approach the Venerable Sariputta. So the monks approached to Venerable Sariputta. The Venerable Sariputta always gave a Dhamma talk to them, which was suitable for them. So that day, maybe one of the monks from this group, this monk asked Bhante, what is Sota? There are 2 words, Sotapanna. Sota and Apana, and there are 2 words. So these 2 words combined together, then we call Sotapanna. So what is Sota and what is Apana? What is Sotapanna? So that is their question. Pada saat ini, ketika Buddha Sasana masih berkilau, kita seharusnya praktek sampai bisa menjadi seorang Sotapanna. Karena setelah kita menjadi seorang Sotapanna, kita mendapatkan jaminan tidak akan jatuh ke 4 apaya. Itu adalah tujuan kita. Walaupun kita belum mencapai tataran Sotapati, tujuan kita haruslah menjadi seorang Sotapanna. Dari tingkatan ini, sebagai orang mulia, dia tidak akan jatuh sebagai Puthujjana lagi. Tetapi dari tingkatan itu, beliau akan terus meningkat dan tidak akan pernah jatuh ke alam yang lebih rendah. Untuk menjadi seorang Sotapanna, diperlukan 4 faktor. Mungkin pada saat itu, Buddha sedang tidak berada di Jetavana. Pada waktu itu ada sekelompok bhikkhu datang menghadap kepada Yang Arya Bhante Sariputta. Bhante Sariputta memberikan ceramah Dhamma yang sesuai untuk mereka. Salah seorang dari bhikkhu kelompok itu bertanya, Bhante, apakah itu Sota? Apakah itu Apana? Sotapanna ini terdiri dari 2 kata, yaitu Sota
dan apana menjadi satu, menjadi sotapanna. Yes, sota is translated into English stream. Apana is antara. So stream antara. So what is sota or what is the stream? That is the first question. So Venerable Sariputta replied, the noble eightfold path is sota or stream. Antara means the one who is endowed with, the one who possesses this noble eightfold path is apana or antara. So Sotapanna means the one who is endowed with the noble eightfold path is called Sotapanna or stream antara. Sota diterjemahkan sebagai aliran. Kemudian apana diterjemahkan sebagai pemasuk. Kemudian apakah sota atau aliran itu? Kemudian yang Arya Bante Sariputta menjawab bahwa jalan mulia berruas 8 itulah sota atau aliran. Kemudian pemasuk itu adalah mereka yang memiliki jalan mulia berunsur 8 ini atau apana. Jadi sotapanna adalah orang yang diberkahi dengan jalan mulia berruas 8. Sota means like a current in the river. Current. So if we throw, let's say, the piece of wood into the current, so this water will be carried by this current until it reaches to the ocean. So never, it goes up to the original place. In the same way, if someone enters into the current of the Noble Eightfold Path, this person will be carried this Noble Eightfold Path until this person reaches the Nibbana, or until he or she becomes Arahat. That is why the string means the Noble Eightfold Path. Something in the current never comes up to the current. Likewise, Sotapanna, this person never come back to the Putujana or worldly person. So this person will be, go up one level after another, one level after another, and until this person becomes Arahat. Like the wood, this piece of wood, is carried by the current, maybe many miles away, and it reaches the ocean. So ocean is like a Nibbana, or ocean is like Arahat. So, and if once a person becomes a Sotapanna, this person will never come back to the Putujana level. So it will definitely, he or she will be Arahat one day. It is said in the book, the most, 7 life most. That is the most. And so maybe some persons are, faster than that. But 7 life is the most. And then this person definitely will become Arahat. When this person becomes Arahat, it is like the wood which reaches the ocean. Sota ini bagaikan aliran di dalam sungai. Ketika kita melemparkan sepotong kayu ke sana, ia akan terbawa oleh aliran sungai itu sampai ke samudera. Kayu itu tidak akan pernah naik ke atas ke tempat asalnya. Demikian pula halnya
Jalan mulia beruas 8 ini akan membawa seseorang menuju ke Nibbana atau sampai menjadi Arahat. Aliran ini adalah jalan mulia beruas 8. Di dalam aliran itu tidak akan pernah kembali ke atas. Jadi, Sotapanna tidak akan kembali sebagai putujana lagi. Orang ini pasti akan meningkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang berikutnya, sampai akhirnya menjadi seorang arahat, seperti sepotong kayu yang dilemparkan ke aliran sungai. Pada akhirnya kayu itu akan mencapai samudera yang menggambarkan sebagai nibbana atau arahat. Jika orang itu menjadi seorang sotapanna, sekali lagi ia tidak akan pernah kembali sebagai putujana. Ia pasti akan menjadi arahat di suatu hari nanti. Dikatakan di dalam buku, paling banyak dalam 7 kali kehidupan. Mungkin ada yang jauh lebih cepat dari itu, tetapi paling banyak di dalam 7 kehidupan, ia akan pasti menjadi seorang arahat. Jadi menjadi arahat itu bagaikan sepotong kayu yang sampai di samudera. To be Sotapanna, there are 4 factors. Most of you already know that, maybe. The first one is Sapurisa Sansewa, that means association with the Kalyana Metta, Kalyana Pukala. That means association with the good friend. Second one is the Dhamma Sawana, listening to the true Dhamma, That is number 2. Number 3 is Yoniso Manasikara, the careful attention or wisely reflection. That's a Yoniso Manasikara. Number 4 is Dhammanu Dhamma Patipati. We always say this word. So practice the Dhamma in accordance with the in accordance with the Dhamma. So practice in accordance with the Dhamma. So the first one is association with the good friend. Second one is listening to the true Dhamma. The third one is a careful attention or wisely reflection. Number 4 is a practice in accordance with the Dhamma. These 4 factors are for the Sotapanna. Untuk menjadi seorang Sotapanna diperlukan adanya 4 faktor. Yang pertama adalah sapurisa samsewa atau berhubungan dengan kalyana pugala atau teman yang baik. Kemudian yang kedua, Dhamma sawana, yang artinya adalah mendengarkan Dhamma sejati. Kemudian yang ketiga, Yoniso Manasikara atau perhatian yang cermat atau perenungan yang bijak. Kemudian yang keempat adalah Dhammanu Dhamma Patipati, yaitu mempraktekan Dhamma sesuai dengan Dhamma. Ini adalah 4 faktor untuk menjadi seorang Sotapanna. So if you are endowed with these 4 factors, then you are on the right track, on the right path. So to stay on the right path is very important. That is very important. We often say that parami, and if we say parami, that means we already have done everything in the past life. So in this life, we just wait for that parami without doing anything. We think like that.
And even though we have a parami and that we fulfilled in the past life, but we still need to practice in this present life. In this present life. I'll give you the example, and most of you know the King Ajatasattu. The King Ajatasattu. And he was very famous and notorious because he killed his own father, King Bimbisara. So the first mistake he made is he associated with the wrong teacher, Venerable Devadatta. Devadatta trying to assassinate the Buddha, trying to kill the Buddha, to be himself as to take in the place of the Buddha. But he could not kill the Buddha by himself. This is a huge project. Very secret, huge project. So he needs the help of the king. So, and actually Venerable Devadatta at that time, he still had the supernormal power. So he used this supernormal power to persuade and this king, Ajatasattu. He was at that time young. So, and King Ajatasattu became finally the follower of the Venerable Devadatta. So, let me cut the story because it is too long. And because of his advice, the advice of the Venerable Devadatta, King Ajatasattu committed killing his biological father, King Bimbisara. King Bimbisara was at that time Sotapanna already. Sotapanna. So double akusala. Killing father is one akusala. Killing noble person is another one. So double akusala. So let me cut the story. Finally, he came to understand his mistakes. And one day, he went to the monastery, listened to the Dhamma from the Buddha. That is Samanya Phala Sutta. Samanya Phala Sutta, the benefit of being a monk. So Buddha preached this long discourse to the king. So at the end of this sutta, and he was very pleased, and he had no more worry because of his akusala, and he became the follower of the Buddha, and he paid his respect to the Buddha, and then left the monastery. So when he left the monastery, his Buddha just pointed him like this. Bhikkhus, look at this king. Look at this king. If he did not kill his father, he would be Sotapanna right here, right now, at the end of this discourse. But he first associated with the wrong teacher, Venerable Devadatta. That's first mistake. Second, he killed his own father, King Bimbisara. Because of these two akusala, and this akusala hindered him to be a Sotapanna.
See? Wrong association with the association with the wrong teacher and blocked from being Sotapanna. That is why the first factor for the Sotapanna is association with a good person. Very important. And spiritual life as well as the social life. So we need to have a good friend or kalyana mitta in our life. Jika Anda memiliki 4 faktor ini, maka Anda telah berada di jalan yang benar. Untuk bisa berada di jalan yang benar, itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kita sering mengatakan parami. Parami adalah kebaikan yang sudah kita lakukan di masa lampau. Jika kita hanya menunggunya dan tidak melakukan apapun, itu tidak berarti. Punya parami dari masa yang lalu, tetapi di dalam kehidupan saat ini juga kita harus praktek. Sebagai contoh, Sayadaw akan menceritakan tentang Raja Ajatasattu yang Anda semua pasti telah banyak mendengar. Raja Ajatasattu ini terkenal karena dia membunuh Raja Bimbisara, ayahnya sendiri. Kesalahan pertama yang ia buat adalah karena ia berhubungan dengan seorang guru yang salah. Dalam hal ini adalah Biku Dewadatta. Dewadatta ini berusaha untuk membunuh Buddha, untuk bisa menggantikan posisi Buddha. Tetapi ia tidak bisa membunuhnya sendiri. Oleh karenanya ia merencanakan suatu proyek rahasia yang besar. Karenanya ia memerlukan bantuan seorang raja. Pada saat itu, Biku Dewadatta masih mempunyai kekuatan adi duniawi. Ia lalu membujuk Ajatasattu yang pada saat itu masih sebagai pangeran muda. Akhirnya Ajatasattu mengikuti Biku Dewadatta. Dan karena nasihat Biku Dewadatta inilah Raja Ajatasattu kemudian membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Pada saat itu Raja Bimbisara sudah mencapai tataran Sotapanna. Jadi Raja Ajatasattu membuat kesalahan rangkap. Yang pertama, ia membunuh ayahnya sendiri. Kemudian kesalahan yang satu lagi adalah ia membunuh orang suci. Jadi ia membuat kesalahan rangkap. Akhirnya Ajatasattu ini menyadari akan kesalahannya. Pada suatu hari, ia pergi menghadap Sang Buddha dan mendengarkan ceramah beliau. Ceramah itu adalah Samanya Pala Sutta, yaitu manfaat dari menjalani kehidupan sebagai seorang biku. Ceramah ini adalah sangat panjang dan ditujukan untuk raja juga. Pada akhir dari ceramah ini, raja merasa sangat senang. Ia tidak memiliki kecemasan lagi karena telah melakukan banyak akusala. Dari saat itu ia menjadi pengikut Buddha, kemudian ia menghormat kepada Buddha dan meninggalkan wihara. Begitu Raja Ajatasattu keluar meninggalkan wihara, Buddha kemudian menunjuknya dan mengatakan kepada para biku, para biku, lihatlah pada raja ini. Jika saja ia tidak membunuh ayahnya, ia sudah akan menjadi seorang Sotapanna pada akhir dari ceramah ini. Tetapi karena pertama ia berhubungan dengan guru yang salah, kemudian kedua ia telah membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara, perbuatan buruknya, akusalanya menghalangi ia untuk menjadi seorang Sotapanna.
Jadi berhubungan dengan guru yang salah telah menutup kesempatannya untuk menjadi seorang Sotapanna. Ini adalah faktor yang pertama, yaitu berhubungan dengan orang yang tidak baik. Oleh karenanya, kita haruslah berusaha untuk mempunyai teman yang baik, yaitu teman spiritual, teman dalam kehidupan spiritual, maupun teman dalam kehidupan sosial. Ini adalah faktor yang pertama. Buddha said the King Ajatasattu has the potential to be Sotapanna. That means he has a parami to be Sotapanna at the end of that discourse. But he already made mistakes, 2 serious mistakes. The first one is the association with the wrong teacher, Venerable Devadatta. So, if he did not associate with the Venerable Devadatta, then he is still open to be Sotapanna. If he did not associate with if he did not become a follower of Bhikkhu Devadatta, then he will not commit the killing his own father. Then he would be Sotapanna at the end of the discourse. But when he had committed the patricide, then he lost the possibility. So, what I want to say here is, even though someone has a potential to be Sotapanna, if this person had a wrong friends, wrong teacher, then this opportunity is blocked or hindered. So, the first factor to be Sotapanna is, the need to have good. Here, Kalyana made the normal ordinary translation is a good friend. But Buddha said here, good friend means, Buddha said, myself is a good friend of you. So Buddha himself Kalyana Metta. So Buddha can be Kalyana Metta, or Arahants can be our Kalyana Metta, and other noble Arahants and noble persons can be our Kalyana Metta, or meditation teachers or other teachers can be our Kalyana Metta, or your Dhamma friends who has good knowledge of the Dhamma can be Kalyana Metta. So, if you have a good friend like this, and then you are on the right track to be a Sotapanna. Buddha mengatakan bahwa Raja Ajatasattu ini memiliki potensi untuk menjadi seorang Sotapanna. Ini artinya beliau mempunyai parami. Pada akhir ceramah itu sesungguhnya beliau bisa menjadi seorang Sotapanna. Tetapi karena beliau telah melakukan 2 kesalahan yang sangat serius. Yang pertama adalah ia berhubungan dengan guru yang salah. Jika seandainya ia tidak berhubungan dengan Bhikkhu Devadatta, ia tetap memiliki kesempatan untuk bisa menjadi seorang Sotapanna. Seandainya ia tidak menjadi pengikut Bhikkhu Devadatta, maka ia tidak akan membunuh ayahnya. Dan pada akhir ceramah yang diberikan oleh Buddha, ia akan menjadi seorang Sotapanna. Tetapi karena ia sudah membunuh ayahnya sendiri, ia kehilangan kesempatan emas itu.
Di sini Sayadaw mau mengatakan, meskipun seseorang mempunyai potensi untuk menjadi seorang Sotapanna, tetapi kalau ia telah berhubungan atau memiliki guru yang salah atau teman yang salah, ini akan menutup atau menghalanginya untuk menjadi seorang Sotapanna. Jadi yang pertama, untuk bisa menjadi seorang Sotapanna, Anda perlu mempunyai kalyana mita. Kalyana mita ini biasa diterjemahkan sebagai teman yang baik. Tentang teman yang baik ini, Buddha sendiri mengatakan bahwa saya ini adalah kalyana mita Anda, teman baik Anda. Jadi seorang Buddha, Arahat atau orang-orang mulia, juga guru meditasi, bisa menjadi kalyana mita kita. Termasuk teman-teman sedama Anda bisa menjadi kalyana mita. Kalau Anda mempunyai teman baik seperti itu, maka Anda telah berada pada jalur yang benar. Next one is listening to the true Dhamma. Listening to the Dhamma is the second factor for the Sotapanna. There was a person whose name was Pesa. And his father was an elephant trainer. So he also became the elephant trainer. One day, Buddha visited their city, the city of Kosambi. So from this city, there was one Upasaka. This Upasaka was from the Sekyan clan, Sekya. So Buddha also came from Sekyan clan. So they have the same clan, the same race. So this Upasaka wanted to pay the respect to the Buddha because they have the same clan. So this Upasaka and the Peksa was his friend. So Pesa knew that his friend would go to see the Buddha. So he wanted to go with him to see the Buddha. So, and both of them went to the forest to see and pay their respect to the Buddha. So they first, when they met each other, and then these two persons paid their respect to the Buddha, and they exchanged their greeting words. And the Pesa and started his conversation with the Buddha. Bhante, I am elephant trainer. My father, the elephant trainer. So I also elephant trainer. So and when we trained elephants, it is easy to know their mind. So because the elephants show, if they don't like, they show their behavior that is like I don't like, something like that. If they like, they show that is I like that. So the trainer, it's easy to know their mind. So and to know the elephant's mind is easier than to know the mind of a human being. So we human beings are very difficult to know others' mind. So that is what is said. And Buddha said yes. And I will
I will also tell you 4 kinds of Dhamma. One is white Dhamma, one is the black Dhamma, the other one is white and black mixed 2 color, so black and white. So this kind of Dhamma. The other one is neither white nor black. So this is just simile. White means kusala, black means akusala. And some Dhammas are mixed kusala and akusala. Some Dhamma are neither kusala nor akusala. That is vipaka. So that is like the start of Buddha's, and he just gave the like the head of the Dhamma talk, just giving the topic. After giving these topics, and the Pesa said, "Oh yes, Pandit, Dhammas are good. This Dhamma, I'm interested in this Dhamma, but I don't have time to listen to your Dhamma talk. So I'm busy. So let me go back home." So that means he rejected to listen to Buddha's Dhamma. So Buddha was ready to continue these 4, to explain, to elaborate these 4 Dhammas. So and he just cut. And Pandit, I don't have time. I'm a lay person. So we are very busy and I have many things to do. So let me go back home. Okay. So Buddha just stopped. And he paid respect and then left. And then the same Buddha pointed out at this person, pointing like this. And bhikkhus look at this person, Pesa. If he wait a few more minutes, to finish this Dhamma, he will definitely be a Sotapanna right here. Only a few minutes. So if they wait for a few minutes more, then he will be Sotapanna right here. But he didn't wait anymore. He didn't listen to my Dhamma talk anymore. So he lost this opportunity. This is a great opportunity. He will not get back that. So he has potential to be a Sotapanna, but he didn't listen to the Buddha's Dhamma. So lack of this factor. So and listening the Dhamma is second factor. It is also important. So this time, I give Dhamma talk every night. Previous year, just every second night. But this year, I give Dhamma talk every night. Because listening the Dhamma talk is a second factor to be a Sotapanna. That means I want you to be a Sotapanna in this life. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan Dhamma. Faktor kedua untuk menjadi seorang Sotapanna, yaitu mendengarkan Dhamma. Sayadaw menceritakan, ada seseorang yang bernama Pesa. Orang tuanya adalah pawang gajah, pelatih gajah. Ia juga menjadi seorang pawang atau pelatih gajah. Pada suatu ketika, Buddha pergi ke kota Kosambi. Di sana ada seorang upasaka. Ia berasal dari suku Sakya. Buddha sendiri juga berasal dari suku Sakya. Oleh karenanya, upasaka ini ingin memberikan penghormatan kepada Buddha karena berasal dari suku yang sama. Upasaka ini berteman dengan Pesa.
Ketika Pesa mendengar bahwa temannya akan mengunjungi Buddha, maka Pesa ingin ikut pergi bersamanya. Lalu mereka berdua pergi menuju ke hutan untuk memberikan penghormatan kepada Buddha. Kemudian setelah mereka bertemu dengan guru, mereka memberikan penghormatan dan saling bertukar salam. Lalu Pesa memulai percakapan ini. Orang tua saya adalah seorang pawang gajah dan saya pun seorang pawang gajah. Ketika kita melatih gajah adalah sangat mudah untuk mengetahui pikiran mereka. Karena gajah itu akan menunjukkan perasaannya ketika ia tidak menyukainya. Demikian pula ketika ia menyukai sesuatu, ia akan menunjukkannya. Jadi sebagai pelatih sangatlah mudah untuk mengetahui pikiran mereka. Untuk mengetahui pikiran gajah adalah jauh lebih mudah daripada mengetahui pikiran orang. Itu katanya. Lalu Buddha menjawab, betul. Saya juga akan mengatakan 4 hal padamu, 4 hal Dhamma padamu. Yang pertama adalah Dhamma yang putih, kemudian yang kedua Dhamma yang hitam, yang ketiga percampuran Dhamma antara yang hitam dan yang putih, dan kemudian yang keempat adalah Dhamma yang tidak hitam juga tidak putih. Ini hanyalah perumpamaan saja. Dhamma yang dimaksudkan dengan Dhamma yang putih adalah kusala, kemudian yang hitam adalah akusala, yang percampuran antara putih dan hitam adalah percampuran antara kusala dan akusala. Kemudian yang keempat yang bukan hitam juga bukan putih adalah bukan kusala dan juga bukan akusala. Ini adalah wipaka. Buddha baru memberikan topik ceramah beliau, tetapi kemudian setelah memberikan topik ceramah itu tentang Dhamma yang baik ini, Pesa kemudian mengatakan bahwa ia tidak mempunyai waktu lagi dan ia meminta izin untuk kembali ke rumah. Karenanya Buddha kemudian menghentikan ceramah beliau untuk menjabarkannya. Beliau hanya memotong ceramah beliau karena Pesa mengatakan bahwa ia tidak punya waktu dan ia sangat sibuk. Banyak yang harus dilakukan. Demikian kata Pesa kepada Buddha. Jadi Buddha hanya menghentikan saja. Lalu Pesa memberikan penghormatan kepada Buddha dan ia meninggalkan tempat. Setelah ia pergi, Buddha menunjuk, para biku, lihatlah orang ini. Pesa, jika saja ia mau menunggu beberapa menit, ia akan menjadi seorang Sotapanna tepat di sini. Tetapi ia tidak mau menunggu dan ia tidak mau mendengarkan Dhamma, maka ia telah kehilangan kesempatan ini. Kehilangan kesempatan emas ini. Jadi ia mempunyai potensi, tapi ia tidak mau mendengarkan Dhamma. Jadi ia kekurangan faktor ini. Faktor yang kedua adalah mendengarkan Dhamma. Ini adalah sangat penting. Sayadaw mengatakan bahwa tahun ini beliau setiap hari memberikan ceramah Dhamma karena beliau mengatakan faktor mendengarkan Dhamma ini adalah faktor yang penting untuk menjadi Sotapanna. Tahun yang lalu beliau memberikan ceramah Dhamma selang-seling. Third factor is careful the attention, yoniso manasikara. Number 4 is a practice in accordance with the Dhamma.
let me combine together. The careful attention is like that. If you see nama and if you see the rising, and then you just know the rising. If you see the falling, and then you know the falling. If you see wandering mind, then you know the wandering mind. If you have a painful feeling, then you know the painful feeling as you feel, as you see. And that is a careful attention and the practice in accordance with the Dhamma. So, for example, when you notice the rising and falling is actually, that is air element. And conventionally, that is my belly, you may say like this, my belly. But the movement, the movement is not the belly. That is not the belly, it's the air element. Then the characteristic of the air element is moving or expanding or is supporting. That is the nature of air element. So we try to see this nature actually, not seeing the form of our own belly. But in the beginning, we may see our own belly and our mind, but later, we try to see only the movement of the air element. So seeing this movement as it is the practicing in accordance with Dhamma. That means you observe it, rupa as a rupa, or air element as an air element, even though you don't see this is air element. And the careful attention, that means if you have a pain, for example, if you have a pain, and mostly if you have pain, and this pain comes to you again and again, you may be disappointed, or you may be angry with that. So if you are angry with that, then you don't have a careful attention, or no wise attention. So if you accept that this painful feeling, oh, okay, I have my body, I have my rupa, so this rupa show me as it is. So the nature of the pain exists in our body. So when the conditions meet together, the necessary conditions meet together, then the pain comes up. So naturally. So if you accept that, and that is now there comes pain now. You do not agree with that. Oh, that's a pain, and then okay, I will observe it as I feel. So you just noted it, the pain or numbness or stiffness, something like that. So if you accept the object in this way, or if you observe the object in this way, then that is careful attention. At the same time, you practice in accordance with the Dhamma. So, and you are already instructed to observe the object or to how to notice the objects. So, and the careful attention and the practicing the Dhamma in accordance with the Dhamma are number 3 and number 4 factors to be Sotapanna. Kemudian yang ketiga adalah perhatian yang cermat atau yoniso manasikara, dan yang keempat adalah mempraktekkan sesuai dengan Dhamma.
Sayadaw akan menjelaskan kedua hal ini secara kombinasi, secara berangkaian. Yang dimaksudkan dengan perhatian yang cermat, ketika Anda melihat kembang, kemudian Anda mencatatnya sebagai kembang. Ketika Anda melihat kempis, Anda mencatatnya sebagai kempis. Ketika Anda melihat ada pikiran mengembara, Anda catat sebagai mengembara. Ketika Anda merasakan rasa sakit, Anda mencatat sakit. Jadi, Anda mencatat sebagai sesuai dengan apa yang Anda lihat atau yang Anda rasakan. Itu adalah perhatian yang tepat, yang cermat. Kemudian itu juga praktek sesuai dengan Dhamma. Misalnya ketika Anda mencatat kembang kempis, itu adalah unsur udara. Secara konvensional kita sebut itu perut saya. Tetapi sesungguhnya itu adalah pergerakan dan bukannya perut. Pergerakan dari unsur udara. Ciri-ciri dari unsur udara adalah bergerak, mengembang, dan mendukung. Itu adalah sifat unsur udara. Kita berusaha untuk melihat hal itu. Tetapi untuk pertama kali mungkin kita belum bisa melihatnya. Pertama kali yang kita lihat adalah bentuk perut kita. Tetapi kelak ketika Anda melihat gerakan itu, maka Anda mengetahui bahwa itu sesungguhnya adalah unsur angin. Ketika Anda melihat mereka bergerak, Anda melihatnya sebagai apa adanya. Ini adalah praktek sesuai dengan Dhamma. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap rupa sebagai rupa, meskipun Anda tidak mengatakannya sebagai unsur udara, ini adalah berarti Anda mempunyai perhatian yang cermat. Ketika Anda merasakan rasa sakit, biasanya kita sering dihinggapi rasa sakit yang datang lagi dan lagi. Jika Anda kecewa, Anda marah. Kalau Anda berlaku demikian, maka Anda tidak mempunyai perhatian yang cermat. Tetapi jika Anda menerima mereka, baik karena saya mempunyai tubuh atau rupa, maka rupa ini menunjukkan, mewujudkan dirinya sebagai apa adanya. Sifat sakit ini ada di dalam tubuh. Jika ada kondisinya, maka ia akan muncul. Jika Anda menerima hal itu, Anda menerima rasa sakit itu dan Anda tidak menjadi marah karenanya, Anda berpikir, baik ada rasa sakit, saya akan mengamatinya. Anda mencatat sebagai sakit-sakit atau kebas-kebas, tegang-tegang. Anda mengamati objek Anda seperti itu, maka dalam hal ini Anda mempunyai perhatian yang cermat. Pada saat yang sama Anda juga mempraktekkan sesuai dengan Dhamma. Anda telah diinstruksikan bagaimana melakukan pengamatan atau pencatatan terhadap objek meditasi Anda. Yaitu Anda harus mempunyai perhatian yang cermat dan harus praktek sesuai dengan Dhamma. Itu adalah faktor yang ketiga dan keempat untuk bisa menjadi seorang Sotapanna. So you are following these four factors. So association with the Kalyana Mitta means your teachers, your Dhamma friends, your Dhamma volunteers, all of them are the Kalyana Mittas. And number second, and that is listening to the true Dhamma. So now I'm a preacher, so I'm giving to mostly the Dhamma which connected to the practice.
So some Dhamma talks the instructions, some Dhamma talks for the encouragement of for the yogis, and these are the Dhammas which can enable you to understand the real Dhamma. And careful attention, that is when you trying to observe the object, you're trying to see the object as it is. And when you see the object, and then you note it as you see, as you feel. So that these are number 3, careful attention, and number 4, practice in accordance with the Dhamma. So these 4 factors are in your, and you are endowed with these 4 factors. So you have and on the right track to be a Sotapanna. So the Buddha appears in the world only rarely, very rarely, Maybe there are many worlds without Buddha. But we are so lucky to be a human being in this world, because this world had a Buddha. You become a human being, plus you are Buddhist. So, and you have a chance to practice Vipassana meditation. So this practice can lead you to be a Sotapanna. So, and by practicing in accordance with this Dhamma, and may you be a Sotapanna in this very life. Anda sekarang ini mengikuti 4 faktor tersebut. Anda berhubungan dengan Kalyana Mita, dalam hal ini guru meditasi Anda, kemudian para Dhamma volunteer Anda, kemudian yang kedua adalah Anda mendengarkan Dhamma sejati. Sekarang ini Sayadaw sebagai penceramah. Sayadaw selalu memberikan ceramah yang berhubungan dengan praktek meditasi Anda, kemudian memberikan instruksi, juga kadang-kadang ceramah untuk penyemangat bagi para yogi. Kemudian mereka adalah Dhamma yang bisa Anda pahami, Dhamma sejati yang bisa Anda pahami. Kemudian Anda mempunyai perhatian yang cermat. Anda berusaha untuk melihat objek meditasi Anda. Anda berusaha untuk melihatnya sebagai apa adanya. Kemudian Anda juga melakukan pengamatan sebagai apa adanya. Anda berusaha mempraktekkan sesuai dengan Dhamma. Ini adalah faktor yang ketiga dan keempat. Anda mempunyai ini semua, berarti Anda telah berada pada jalur yang benar untuk menjadi seorang Sotapanna. Kemunculan seorang Buddha di dunia ini adalah sangat-sangat langka. Dan kita beruntung karena di dunia ini ada Buddha. Kemudian kita terlahir sebagai manusia dan kita mengenal Dhamma dan juga bisa mempraktekkan meditasi. Praktek ini akan membimbing Anda untuk menjadi seorang Sotapanna. Semoga dengan praktek sesuai dengan Dhamma, Anda juga akan mencapai Sotapanna dalam kehidupan ini juga. Sadu, sadu, sadu.